காலை வணக்கம். Honorable Right Reverend Dr. A.R. Chellaya, Reverend Gilden Dyananth, Reverend Nelson, Dr. Shirley Kanagapriya, Dr. Spencer Pratap Singh, Shri Dinesh, Engineer Baiju Nijit Paul, Honorable Correspondent Professor Dr. Ebenezer Joseph, Mr. Pon Solomon, other faculty members and dear students. It gives me great pleasure to come to this very illustrious institute, CSA Institute of Technology, Thovalai, and I was roaming around this place, and that time this college was not there. And today, after 45 years, when Professor Dr. Ebenezer, when he visited the Csiit Institute of Engineering and Technology, Meerut as a member of NAC team, and I was interacting with him, and he invited me that, why don't you come down to our college annual day celebration? I was very happy, and for the last 4 months, he has been interacting with me, and he finally finalized the day today, April 29th. And it gives me great pleasure. I was a student of Arinyar Anna College. We normally call ourselves as the founder student. And then after finishing my BSc Mathematics, I went for my MSc at Ramakrishna Mission Vivekananda College, Mylapore, 74-76, and then MTech Computer Science from IIT Chennai, 76-78 batch. Afterwards, I joined National Informatics Center and retired as its Director General in 2013. As a person, as a boy who was born and brought up in rural India, the government system gave me a good opportunity to bring lot of schemes for rural development. And I took opportunities. In 1985, during the period of our former Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, I was made as the project director for 512 districts computerization. And that was my journey for the IT operationalization in the district level. I was very happy to go through the annual reports. This institute has done a wonderful job, performance, and also educating from this part of the country, the district, engineers and scientists. This college can do wonders in making this district and the neighboring district as an IT hub. There are a lot of schemes. We are trying to bring it out with the time which is available to me. I would like to inform the students on how you can be the partner of this developmental scheme. There are a lot of students. I was very happy that Mr. Abhinesh, SI Bharat, Zwin, and Abin, Moses Abraham, and Edwin Raj, and they got lot of, as a student achievement, it has to be appreciated very much. And also I'm very happy that the faculty members are doing, it's a wonderful job. Dr. Jaya is guided successfully 6 PhD scholars, and the faculty members
the madam has to be appreciated very much. And this document also has been very nicely published, and the editorial team has to be appreciated. In 1985, when I was given that opportunity to work for the district level computerization program in the country, it was very challenging. I thought that as a person, I was born in a village called near Kalakad. I did my schooling at Walker High School, Donavur. I was a school topper in 1970, and then did my PUC and BSc at Aranya Rana College. I thought that that opportunity which was given to me by Government of India, I thought that I should bring technology, relevant technology for district development. The program was called the District Information System. Today you have artificial intelligence, you have blockchain technology, you have data analytics, you have drone applications, GIS applications, and many other technologies. In 1985, we didn't have such type of technology. But we were very strong in information systems. If you have a strong in your fundamental information systems, you can adopt technology. It's like if a foundation of a building is not strong, you cannot raise floors. So we were very strong in information system, and I was able to visualize 28 sectoral database development program for the district development way back in 1987. I took state of Kerala as a model. Many people asked me, why did you take Kerala state? Because it is being ruled by Communist Party and they will not allow computerization. Today, if our Honorable Prime Minister goes to Kerala, he used to have, except the last visit, he used to have go back Modi. I also faced the same thing in 87, go back Modi. The difference is only one letter. I am MONI and he is MODI. And I faced a serious problem from the then Industries Minister, Madam Gauriamma. We don't need computerization. This officer from the central government should be asked to go back. But unfortunately, Government of Kerala at that time decided to go for using computers for national games. And Csiit Thompson, he was an IAS officer, he was a director, later retired as Chief Secretary to Government of Kerala. And Mr. Neela Lohita Dasa Nadar was the Sports Minister. And they came to me, I told them that, I have been asked to go back and I'm winding up my, assignment. Next day, it was an eye-opening that then Chief Minister, Mr. E.K. Nayanar, he took a different decision. And today, he decided that let us use the computerization for the results processing, then let us take the decision later. After that, the first district collectors conference, he took a very innovative decision. It is a Government of India scheme. It is meant for the entire country, and we should adopt computerization. He asked the district collector and the secretaries of the Government of Kerala to go for total computerization. And today you can see the Kerala state is one of the top IT hub. And it is very important decision which I was part of that in 1987. And then I presented that one in the 5 district collectors conference. One in Coimbatore, one in Jaipur, one in Bhopal, one in Hyderabad and one in Imphal. And that's how the computerization program in the country progressed in 512 districts. And today it is 770 districts in the country. And that time, the 28 sectoral database development, all the computer science students and the electronic students and mechanical engineering students should look into the document
it provided all the database parameters. Then 95, I was instrumental in bringing out a total IT blueprint for IT in agricultural sector. India is an agrarian economy. We have got 365 days of sunshine. We produce 450 agriculture commodities and fisheries and livestock. We have 127 agroclimatic zones. It means we can produce what the whole world wants it from India. Even Kanyakumari district, if you see it, we have a rain-fed agriculture. We have irrigated agriculture. Tovalai channel is an irrigated agriculture. And also you have hill agriculture and then tribal agriculture. All the computer science students and the electronic students and the mechanical engineering students can convert the agriculture systems as totally digitalized. Mechanical engineering students and computer science students can bring in 3D printing to bring out mechanization for farm women to undertake. So this is some of the opportunities which I was part for the whole India. And 1995, I brought an IT blueprint for agriculture sector. And afterwards, there is no going back. 2002, I brought a smart village program, got it approved by the Planning Commission. And when Prime Minister Modi announced Smart City in 2014, and this program also has been brought in. And I was also part of the National Doubling Farmers' Income by 2022 Committee, the famous Dr. Ashok Dalwai Committee report, and I chaired 2 subcommittees. And I had a discussion with Professor Ebenezer ji when he visited Delhi. And my mission is that if Indian agriculture has to be digitalized, we have 145 million operational holdings. It means that in 145 plots, agriculture is being undertaken. Means 14.5 crore farming community are involved. And 85% are small and marginal farmers, less than 2 hectares. And they are the food security network, and they have to be saved. And if you adopt digital technology, no farmer can be a poor. He can be made a millionaire. And that is the reason that as a part of that Doubling Farmers Income Committee report, every one of you should go through the report. And all computer science students, electronics and ECE students, and the mechanical engineering, and you can become your own entrepreneur. And this will facilitate one agri-tech startup in every Gram Panchayat. We have 2.5 lakh Gram Panchayat in the country. And farmers should have digital technology. And that is the mission in which I was working on. In 2012, I was able to operationalize a network with 7,032 locations for monitoring animal disease in the country. And COVID situation has brought us a good lesson to us. And we generate a lot of data from human health. It is all computerized. That is only allopathy system. And Ayurvedic, Siddha, homeopathy, Unani, naturopathy also generates a lot of data. As a computer science student, if you see the human health data, plant health data, animal health data, soil health data, water health data, fish health data, and environmental data with the GIS technology over a village. It is, if you see this data in a holistic manner, it is $1 trillion data economy. Means the data scientist, if you
alone do data analysis in health, you can be, you can generate lot of, tech startups very effectively. So after my retirement, I set up 5 centers of excellence which can bring in agriculture and rural transformation in the country. And I am very happy that the correspondent and the principal, they are agreed to establish the 5 centers of excellence in the CSA College of Information Technology to make all of you during your 4-year stay in the institute, to make you as a technologist, scientist and an entrepreneur to work for total digitalization of this district. It is necessary and it is important and essential. Center for Agricultural Informatics and E-Governance Research Studies. It contains 7 documents, 7 mission mode programs. One is, we work on irrigated agriculture. This portion of Thowale channel is in irrigated agriculture. And you have a rainfed agriculture and also tribal agriculture. Synergization of all government schemes, be it central government, be it state government, and be it local body, has to be synergized at village level. And it has to be seen. And that only information technology only can bring it. And this is where the challenge. So the first recommendation in the Doubling Farmers Income Committee report, volume 12B, is that digitalization, digital transformation and innovation. You can take one example, use artificial intelligence and big data analytics and blockchain technology. You can ensure optimal nutrition in soil, which can give you, good food. If soil is not healthy, plant cannot be healthy, animal cannot be healthy, fish cannot be healthy. And what we eat from plant and animal and water and fish, we cannot be healthy. And also for the students of biology, the minerals of the soil controls the metabolism of the cells of human, plant and animal. This is a challenge for computer science students. You can adopt artificial intelligence, blockchain technology and analytic tools and GIS technology with the drone applications. You can completely map this condition, this data over a village. And this can bring in lot of value and we can produce what we want it. And the price for that agriculture commodity can be different. So this is a very big project which we initiated, and this under the digital transformation, smart irrigated farming, smart rainfed farming and smart tribal farming. Since our honorable president is from the tribal community, Madam Draupadi Murmuru, I thought that as a former technocrat, I should take up pilot projects in tribal villages. A cluster of 10 tribal villages, starting from Kashmir, Odisha, where from our honorable president comes, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. And in Tamil Nadu, we have this university started working with local NGOs. We have adopted Coimbatore, a cluster of 10 tribal village, and Javadu Hills. In Javadu Hills, there are about 25,000 tribals are living. And as requested by the Assistant Collector Tamil Nadu, Tirunelveli district, we are also going to take up a pilot project with the Kani tribes in Tirunelveli district. And as since you are all from this part of the country, tribal agriculture is a sustainable agriculture, natural agriculture, regenerative agriculture. Soil is not disturbed and it is more than organic, and that tribal agriculture has to be globalized. And this is very important.
India has 1,45,000 tribal villages, and Government of India decided to go for all tribal villages as a model tribal villages. So it is the responsibility of the engineering colleges. We have 4,500 engineering colleges in the country. We have 43,000 non-engineering colleges who teach computer science. So my missionary approach is that all the computer science departments, which they teach technology. Agriculture science don't teach technology, but agriculture is an unstructured problem. You don't know what will happen tomorrow. We don't have a comprehensive agricultural resources information system in the country. What is available below the country, below the soil, below the earth, what is available on the earth, and what is available coming from the sky. We don't have a comprehensive information system. If the computer science department, in association with the district administration, if we are able to have for the last 20-25 years data, and also subsequent, if we are able to build up a time series data for the agriculture system, that is called agricultural resources information system, with the technology you can bring out what to grow, why to grow, where to grow, how to grow, for whom to grow, and when to grow. And these 5 W's and H is the basic principle for systems analysis, which has to be taught in the computer science department. And this is essential for any systems analysis, and this is also for precision farming. Precision farming in mathematical formula, it is put it into one line. Agronomy plus artificial intelligence is equal to precision farming. And it's challenging for, once again, engineering students. And train the agronomic students who deals with this soil for agriculture purposes. If you adopt artificial intelligence, and you can achieve precision farming with the drone applications. That's why, as a computer science person, I thought that I was able to visualize agriculture as an unstructured problem, and which needs a large dose of computer science applications. The second one is that we don't have a good agromet advisories and an agriculture risk management solutions. This is once again a good decision support system to be provided by the students of computer science and engineering. It is a must. And then we have 400 agriculture commodities, a value chain. On November 7th, I was invited by the Honorable Tamil Nadu IT Minister, Mr. Mano Thangaraj. We had a meeting in district collectorate, about 4 hours meeting. I gave about 5 action plan to the Honorable Minister. Kanyakumari district has got a vast coastal, and we don't have even a good cold storage. And all our fish goes as a dead animal. And any fish which is caught in Kanyakumari, it should go as a processed food, so that the fish farmer can get more money. It's a branded one, processed one. We have coconut. Coconut is a circular economy. Nothing can be wasted. And we have banana. I was told that it's 35 varieties of banana in this district, and doesn't even see the capital of Tamil Nadu or the capital of India. And and this I have been voicing for the last 7 years to have a banana agro processing and technology center in Kanyakumari. And banana alone can bring in large scale money. After cutting this fruit, a banana plant can give 50 rupees. In India, 13 states produce banana. It is a 12 months commodity. 285 crores plant has to be cut. If we multiply 285 crores into 50 rupees, it is amount 13,000 crores. We are wasting it. And this can bring in lot of rural employment opportunity. And you can bring it out banana fiber. The banana fiber is used for currency note manufacturing, banana paper, banana plywood, and this can bring it out large scale employment opportunity. So I have been discussing, because the current speaker of Tamil Nadu State Assembly,
We are classmates. We studied together in PUC. And also with both Tirunelveli and Kanyakumari, we are trying to bring a comprehensive digitalized banana agro processing center. Then you have rubber value chain and tobacco value chain and jackfruit value chain. If jackfruit is included in the midday meal scheme, all our kids will have completely nutrient. It is a full nutrition. Its medical value is not even understood. And it can bring in, India is the number one jackfruit producer. Since I'm from this part of the country, I thought that only Kerala and Kanyakumari only produces jackfruit. But it is not true. Tripura is number one. Assam is number two. West Bengal is number three. Odisha is number four. Karnataka is number five. Kerala is number six. And Tamil Nadu is number seven. But Tamil Nadu has potential. When you go from Nagarkoil to Chennai, the bus stops at Pandurati. And Pandurati is called a paradise of jackfruit. And all these other places, it is only a seasonal crop. But Pandurati is for complete 365 days. And this is, now it is a one commodity which can give you carbon, farming, carbon footprint. And each jackfruit life shelf is 500 years. It doesn't need water, and it is nothing is wasteful. But we waste 75% of jackfruit. It is not even processed. So we have created a national value chain. India is number one. Jackfruit timber is even stronger than teak wood. Europe is using jackfruit timber for wooden furniture. We don't use it. Maybe Kanyakumari district may be using it. And it is termite control. Termite cannot even touch. And it has got a lot of potential, but export from India is nothing. And this we identified as one important area. And yesterday I was discussing with the Stella Maris Institute of Development Studies. They also signed an MOU with the university to go for a jackfruit value chain network project. So these are all some of the 5 commodity value chain I asked the Honorable Minister, IT Minister, to bring in Kanyakumari district. And in addition to that, I also requested him to make Kanyakumari as an IT hub for Asia. We need a submarine cable from North America and Western Europe to land at Kulachal port. He asked me how it is going to helpful. Kulachal Sea, Indian Sea, is a deep sea. And deep sea means we can have data centers at the submarine, at the undersea level. And if we are able to have the data centers in our Indian Ocean here in our sea coast, all MNCs from the world will come down and establish data centers here in Kanyakumari district. And it can become an IT hub for the entire world. And why don't you have it? And this is very important I told them in the meeting, we have about 25 engineering colleges in this district, 43 non-engineering colleges in the district, 25 polytechnics and 20 ITIs. The boys and girls need not go for internship outside. So this IT hub is very important, data centers are important, and the whole world will look into the Kanyakumari district's potential. So these are all some of the things that is the pilot projects which have to come in this district. And then you have all the farmers should get that input access. It is once again value chain. And then integrated land and water management. And then integrated farm health management. So this means that total digitalization in the agriculture sector, and when the students join for the first year, you can work on an agro-tech
startups on your own in the in the college environment. Center for Agricultural Informatics E-Governance Research Studies, Center for Agribusiness and Disaster Management Studies, Center for Informatics Development Solutions and Application, Center for Industry 4.0 Technology Studies and Applications. We have 63 million SMEs in the country, and they have to adopt Industry 4.0 technologies. And then Center for Health Informatics and Computing. We have come out with MTech programs in agricultural informatics as a new discipline. The engineers and non-engineering postgraduate students can undertake MTech in agricultural informatics, and they can do revolution. That's what I discussed with our Honorable President, to establish these 5 centers of excellence and launch new courses like MTech in agricultural informatics, MTech in informatics and e-governance, MBA in agribusiness management, MBA in Industry 4.0 to train the CEOs of SMEs, and then MSc Health Informatics to convert biology students into the health informatics by adopting artificial intelligence, big data analytics, and blockchain technology and GIS technology. The health data alone is a $1 trillion data economy. India can have a data center with 10,000 data scientists to work on only the health data. And if you have this decision support systems, and if any COVID situation comes, we don't have to have a national lockdown. You have to lock down only a particular area. And this is a lot of potentials, but from this institute, if these 5 centers of excellence are established and bring in all the existing, the students who are off the campus, get into this higher level education, and we can make the rural India smile, shine, and roar. I wrote an article in 2004, an article on rural India to shine and smile and roar, based on the rural economy. And I also would like to quote one statement by the former chairman of the Hindustan Unilever Limited. He said, 2012, rural India is a powerhouse. If technology is adopted in rural India, it can generate $1.9 trillion. $1.9 trillion in 2012. You can now multiply the dollar value now. India will reach by 2025 $5 trillion economy, and 2030 $10 trillion economy. And if rural India adopts technology, we can even achieve $15 trillion economy. And I am very happy that this institute adopts the technology for agricultural systems. And I think maybe in another 4 to 5 years from now, the entire district can be a digitalized agriculture system. And I was talking to the president of this panchayat. BharatNet is going to every panchayat with a high speed. And also the scheme is digital panchayat system. And why can't we have Tovale Panchayat as a digital panchayat? And with your support and the CSI Institute of Technology, he said that he will provide all the necessary support. With this, I thank the honorable correspondent, the principal, and the faculty members, and the students of this institute for inviting me to participate in this very important annual day celebrations. And I carry the memories from since 1970 onwards up to now. And we need adoption of technology for rural India to shine and smile and grow. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your words of encouragement. Now, I request our correspondent, Dr. N. Ebenezer Joseph, to honor our chief guest. I feel privileged in welcoming Advocate S. Dinesh, Administrative Secretary of CSI Kanyakumari Diocese,
Advocate Joseph Daya Singh, Administrative Committee Member of CSI Kanyakumari Diocese. Advocate Edwin J. Kumar, Administrative Committee Member of Kanyakumari CSI Diocese. Now I request our correspondent to honor Advocate S. Dinesh with a shawl. Now I invite our bursar, Mr. Pon Solomon, to honor Advocate Joseph Daya Singh with a shawl and memento. Now I request our beloved Principal, Dr. N.M. Spencer Pradap Singh, to honor Advocate Edwin J. Kumar. Every morning brings us new thought, new words, new strength, and endless possibilities. Now, I request Advocate S. Dinesh, Administrative Secretary, CSI Kanyakumari Diocese, to felicitate the gathering. கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்ற இறைவனுடைய இறைவாக்கை நினைவு கூர்ந்து சிறப்போடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த பொறியியல் கல்லூரியினுடைய 28வது ஆண்டு விழா நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்று சிறப்போடு இந்த கல்வி நிறுவனத்தை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தாளாளர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் எபனேசர் அவர்களே, முன்னிலை வகித்து இந்த பொறியியல் கல்லூரியை வழிநடத்துகின்ற கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஸ்பென்சர் பிரதாப் சிங் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய பர்சர் மரியாதைக்குரிய பொன் சாலமன் அவர்களே, என்னோடு இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற கன்னியாகுமரி பேராயத்தினுடைய நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் மரியாதைக்குரிய ஜோசப் தயாசிங் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய எட்வின் ஜெயக்குமார் அவர்களே, இந்த கல்லூரி ஆண்டு விழா நிகழ்வுக்கு வரவேற்புரை வழங்கிய மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஷெர்லி கனகப்பிரியா அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள், கல்லூரி பணியாளர்கள், எல்லாவற்றிற்கு மேலாக இந்த விழாவிற்கு அழகு சேர்த்து பெருமை சேர்த்து கதாநாயகர்களாக அமர்ந்திருக்கின்ற வசந்தகால மலர்களான கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் உட்பட அத்தனை பேருக்கும் கன்னியாகுமரி பேராயத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கல்லூரி 28 ஆண்டு காலம் சிறப்போடு செயல்பட்டு தலை சிறந்த பொறியாளர்களை, அரசு பணியாளர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றது. அதற்கு காரணமான ஆசிரியர்களை இந்த நேரத்தில் குமரி பேராயத்தின் சார்பில் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஒரு மாணவனுக்கு பெற்றோர்களுக்கு அடுத்தபடியாக எதிர்காலத்தை, சிறப்பான எதிர்காலத்தை அமைத்து கொடுப்பதில்
ஆசிரியருடைய பங்கு என்பது மறுக்க முடியாது. அந்த வகையிலே சிறப்போடு பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய இந்திய நாடு இன்றைக்கு உலகிலே அதிக மக்கள் தொகை மற்றும் அதிக இளைஞர்களை கொண்ட நாடு. பெரும்பாலான சாதனைகள் என்பது இள வயதின் சாதனைகள். இள வயதில்தான் நம்மால் சாதனைகளை செய்ய முடியும். உலகினுடைய மிகப்பெரிய பேரரசன் அலெக்சாண்டர் அவர்கள் தன்னுடைய முதலாவது போரை நடத்தி வெற்றி கொண்டது அவருடைய 21வது வயதில். புவியீர்ப்பு சக்தியை கண்டுபிடித்த நியூட்டன் அவர்கள் தன்னுடைய 20வது வயதில் சாதனையை செய்கின்றார்கள். சுதந்திர போராட்டத்தில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போர் புரிந்து வீரமரணமடைந்த ஜான்சி ராணி அவர்கள் தன்னுடைய 19வது வயதிலே ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிடுகின்றார்கள். இந்தியா உலகினுடைய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் 16வது வயதிலே இந்திய நாட்டிற்காக சர்வதேச அளவிலே கிரிக்கெட் அரங்கத்தில் விளையாடி இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்தார்கள். அதே போன்று நீங்களும் உங்களுடைய 20-22 வயதிலே இருக்கின்றீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் தான் உங்களை அடையாளப்படுத்த முடியும், சாதனைகளை செய்ய முடியும். அந்த சாதனையாளர்களாக வர உங்களை வாழ்த்துகின்றேன். இன்றைக்கு பொறியியல் மாணவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, இந்தியா உலக நாடுகளோடு பல்வேறு ஒப்பந்தங்களை செய்திருக்கின்றது. அந்த ஒப்பந்தத்தின் வழியாக பொறியியல் மாணவர்களுக்கு உலகம் முழுவதும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. கடந்த காலத்துங்களை எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய நாட்டை சார்ந்தவர்கள் உலக அளவிலே மிகப்பெரிய நிறுவனங்களிலே தலைமை செயல் அதிகாரியாக மிகப்பெரிய பொறுப்புகளிலே இருந்து சாதனை செய்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்ற சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்துகின்றேன். அடுத்த 5 ஆண்டுகள் என்பது உங்களுக்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஆண்டுகள். அடுத்த 5 ஆண்டுகள் நீங்கள் கடுமையாக உழைத்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் பல்வேறு துறைகளிலே சாதனைகள் செய்து இந்தியா இன்றைக்கு உலக வல்லரசு நாடுகளுக்கு இணையாக மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அதன் மிகவும் முக்கியமான பங்கு என்பது பொறியாளர்களுக்கு தான் என்பதனை மறக்க முடியாத உண்மை. நீங்கள் ஒன்றை மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தோல்வி என்பது வாழ்விலே நடக்கக்கூடிய விஷயம். வெற்றி தோல்வி இரண்டையும் நீங்கள் சமதூரத்திலே வைத்து பார்க்க வேண்டும். தோல்விதான் வெற்றிக்கான ஆரம்பம் என்பதனை நீங்கள் மறந்து போய்விடக்கூடாது. நீங்கள் வாழ்விலே 100 தோல்விகளை சந்திக்கலாம், ஆனால் ஒரே ஒரு வெற்றி உங்களை உலகின் புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு சென்று விடும் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கே இடமில்லை. இதனை பல்வேறு சாதனையாளர்கள் நிரூபித்து இருக்கின்றார்கள். நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்கள் he studied in street lights. அவருடைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முன்பாக பல்வேறு பின்னடைவுகளை சந்தித்திருக்கின்றார்கள். பின்னாளிலே அவர் இந்திய அணுசக்தி துறையிலே மிகப்பெரிய சாதனையை செய்கின்றார். ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்திலே அவருடைய அந்த சாதனை தான் அவர் இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகனாக இந்திய ஜனாதிபதியாக வர முடிந்தது என்பதற்கு காரணம் என்பது யாரும் மறுக்க முடியாத உண்மை. ஆகவே நீங்கள் அப்துல் கலாம் போன்றவர்களை உங்களுடைய ரோல் மாடலாக நினைத்து உங்களுடைய எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களை பொறுத்தவரையிலே தினமும் குறைந்தது 1 மணி நேரமாவது
படிக்க வேண்டும், புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். காரல் மார்க்ஸ் அவர்கள் 35 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து புத்தகங்களை படித்தார். இறுதியிலே அவர் உருவாக்கிய தத்துவம் தான் மார்க்சிய தத்துவம், சமத்துவ கொள்கை. அதனை உருவாக்குவதற்கு முன்பாக அவர் ஏறத்தாழ 35 ஆண்டு காலம் தன்னுடைய வாழ்நாளே புத்தகங்களிலே செலவிட்டிருக்கின்றார். சோவியத் யூனியனுடைய புரட்சி, ஆட்சியாளர்களுக்கு ஊழலுக்கு எதிராக, கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு எதிராக லெனின் தலைமையிலே மிகப்பெரிய போராட்டம் 1917 காலகட்டங்களிலே போராட்டம் வெற்றி பெறுகின்றது. சென்ட் பீட்டர்ஸ் சதுக்கம், செஞ்சதுக்கத்திலே ரஷ்யாவினுடைய தலைநகரிலே லெனின் அவர்கள் பேசுகின்றார்கள். அப்போது ஒரு இளைஞர் அவரிடம் கேட்பார்கள், இந்த நாட்டை வல்லரசாக்குவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. லெனின் அவர்கள் உடனடியாக அவரிடம் பதிலளிப்பார்கள், படியுங்கள். அடுத்ததாக ஒரு பெண்மணி கேட்கின்றார், இந்த நாட்டை வல்லரசாக்குவதற்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. அவரிடம் அடித்த பதில், படியுங்கள். முதியவர் கேட்கிறார், அவரிடமும் லெனின் சொன்ன பதில், படியுங்கள். பின்னாளிலே சோவியத் யூனியன் 40 ஆண்டுகள் காலத்திலே உலகின் மிகப்பெரிய வல்லரசாக, அமெரிக்காவுக்கு போட்டியாக, இன்றைக்கும் ரஷ்யாவினுடைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு மாற்று கண்டுபிடிப்புகள் இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கின்றது. அந்த அளவு வல்லரசாக ரஷ்யா மாறுவதற்கு காரணம் அங்குள்ள மக்களுடைய அந்த படிப்பு மற்றும் உழைப்பு தான் என்பதற்கு மாற்று கருத்துக்கே இடமில்லை. சமீபத்தில் கூட கடந்த வாரம் உலக புத்தக நாள், தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்கள் வாழ்த்து செய்தியிலே சொல்லியிருந்தார்கள், அறிவு புரட்சியினுடைய ஆயுதங்கள் என்று சொன்னால் புத்தகங்கள். தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள், அவரை பார்க்க செல்பவர்களிடம், என்னை பார்க்க வருபவர்கள் பரிசு அளிக்க வேண்டாம், புத்தகத்தை எனக்கு தாருங்கள், நான் அதனை நூலகங்களுக்கு அன்பளிப்பாக அளிப்பேன் என்று. புத்தகங்கள் தான் உங்களுக்கு எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்கின்ற நம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் நேர்மையையும் கற்றுக் கொடுக்க முடியும். ஆகவே நீங்கள் தினமும் 1 மணி நேரமாவது புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும். அதற்கு அடுத்ததாக, இன்றைக்கு இந்த ஆண்டில் நீங்கள் இளங்கலை படிப்பை முடித்துவிட்டு வெளியே செல்ல இருக்கின்றீர்கள். இந்த சமுதாயத்தோடு நீங்கள் இணைந்து வெறும் உங்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு கடமைகள் இருக்கின்றன. பெற்றோர்களை பார்த்து கொள்ள வேண்டும், குடும்பத்திற்கு கடமை இருக்கின்றது. அதனை தாண்டி இந்த நாட்டுக்காக, இந்த சமுதாயத்திற்காக உங்களுடைய குறிப்பிட்ட நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த நாட்டினுடைய வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டால், இந்திய நாட்டினுடைய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக எந்தவித எதிர்பார்ப்புமின்றி பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள், 30 வயதிற்குள்ளான இளைஞர்கள், 20 வயதிற்குள்ளான இளைஞர்கள் தங்களுடைய உயிரை மாய்த்திருக்கின்றார்கள். டெல்லி செங்கோட்டைக்கு நீங்கள் சென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய சில வரலாற்று செய்திகள் அங்கே எழுதியிருக்கும். அதனை நீங்கள் படித்து பார்க்க வேண்டும். இன்றைக்கு கூட நாம் பாதுகாப்பாக அச்சமின்றி இந்த நாட்டிலே வாழ முடிகிறது என்று சொன்னால், நம்முடைய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் 10,000 அடி உயரத்துக்கு மேலாக நம்முடைய நாட்டை, நம்மை பாதுகாக்கின்ற பணியிலே ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். கடந்த மாதம் கூட இந்தியாவினுடைய எல்லை லடாக் பகுதியிலே பணிபுரிகின்ற ஒரு 22 வயது இளைஞரை சந்தித்தேன். அவர் குறிப்பிட்டார், லடாக் பகுதியிலே, இந்தியாவுடைய உயரமான பகுதி, மறுபுறம் சைனாவுடைய எல்லை, சைனாவால் நமக்கு எந்த நேரமும் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல். அவர் பணிபுரிகின்ற சூழ்நிலையை என்னிடம் விளக்கினார்கள். ஆக்சிஜன் அளவு அங்கே மிகவும் குறைவு. there is a breathing problem. ஆனால் நம்முடைய நாட்டு இராணுவ வீரர்களுக்கும்
சைனா நாட்டு இராணுவ வீரர்களுக்கும் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கின்றது என்பதனை விளக்கினார்கள். நம்முடைய நாட்டு இராணுவ வீரர்களுக்கு அந்த உயரமான பகுதிகளில் அவசர காலகட்டத்தில் மட்டுமே ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. சாதாரண நாட்களில் அவர்கள் அந்த கடுங்குளிரிலே ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் துணை இல்லாமல் தான் பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொள்ள முடியும். ஆனால் சீன இராணுவ பகுதியை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு நிரந்தரமான கட்டிடங்கள், கீழே அடிப்பகுதியிலிருந்து ஆக்சிஜன் குழாய்கள் வழியாக சப்ளை செய்யப்படுகின்றன. இத்தகைய கடுமையான சூழ்நிலையில் நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக, இந்திய பாதுகாப்பிற்காக இராணுவ வீரர்கள், இளைஞர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதனை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஆகவே நம்முடைய கடமை என்பது நமக்கு மட்டுமல்ல, நமது குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல, இந்திய நாட்டிற்காகவும் நம்முடைய சார்ந்திருக்கின்ற சமுதாயத்திற்காகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற வகையிலே நீங்கள் உங்கள் எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்திய நாட்டை பொறுத்தவரையிலே மிக சிறந்த தலைவர்களை நாம் சந்தித்திருக்கின்றோம். முன்னாள் இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர் மொரார்ஜி தேசாய் அவர்கள் 1977 முதல் 79 வரை பிரதமர், அதற்கு முன்பாக துணை பிரதமர், மத்திய அமைச்சர், மும்பாயினுடைய முதலமைச்சராகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள். அவர் முதலமைச்சராக இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே அவருடைய மகள் 3ஆம் ஆண்டு மருத்துவக் கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மருத்துவக் கல்லூரி இறுதி தேர்விலே ஒரு பாடத்தில் தோல்வியடைந்திருக்கிறார். மொரார்ஜி தேசாவிடம் வந்து கேட்கின்றார், நான் ரீவேல்யூஷன், மறு ஆய்வுக்கு விண்ணப்பிக்க போகின்றேன் என்று. மொரார்ஜி தேசாய் அவர்கள் பதிலளிப்பார்கள், நீ மறு ஆய்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டாம், நீ விண்ணப்பித்து பாஸ் செய்து விட்டால் என்னுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி நீ பாஸ் செய்து விட்டாய் என்று எனக்கு அவர் பெயர் வந்துவிடும் என்று பதிலளிக்கின்றார். அந்த மாணவி எதிர்காலத்தை, உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாத மாணவி தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார். இதுவரை மொரார்ஜி தேசாய் தன்னுடைய வாழ்நாளில் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் இந்த சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு அனுதாபத்தை தேடிக்கொள்ளவோ வாக்கு கேட்கவோ இல்லை. அப்பேற்பட்ட தலைவர்களை இந்த நாடு பெற்றிருக்கின்றது. ஆகவே நீங்கள் அத்தனை பேரும் சிறப்பாக உழைக்க வேண்டும். ஏழ்மை என்பது வளர்ச்சிக்கோ வெற்றிக்கோ தடையில்லை என்பதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்பிக்கையும் உழைப்பும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும். உலகின் பல்வேறு சாதனையாளர்களை எடுத்துக்கொண்டால் அத்தனை பேரும், பெரும்பாலான சாதனையாளர்கள் சாதாரண குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பது வரலாற்று உண்மை. நீங்களும் அதே போன்று சாதனையாளர்களாக வர வேண்டும், வரலாற்றிலே உங்கள் பெயர் இடமே பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your meaningful words. To enlighten us, here comes our correspondent, a man behind all this success scenario, a man of faith and clear vision. On this auspicious occasion, I invite Professor Dr. N. Ebenezer Joseph to felicitate the gathering. Distinguished chief guest of this auspicious day, Professor Moni Madaswamy, respected Administrative Secretary Advocate Dinesh, distinguished principal of this college and dynamic principal of this college, Professor Spencer Pradap Singh, Administrative Committee members, Advocate Daya and another David Prabhakar, and the Bursar, my beloved friend Pon Solomon, the head of the department of various faculties, teaching and non-teaching staff, my beloved students, very pleasant, almost time is over. Good afternoon to all of you. I do not wish to take more time. I would like to conclude my remarks within 5 or 6 minutes. Anyhow, one point that I would like to
infer or emphasize on you is perhaps all young students, you might have gone for objective type examinations. And in the objective type examinations, some questions will be asked. Who is the father of our nation? Who is the father of green revolution? Who is the father of milk revolution, white revolution, like that? Many questions will be asked. Suppose in the objective type examination, if it is asked, who is the father of the nation? You will tick Mahatma Gandhi as the father of the nation. Who is the father of green revolution? You will tick Dr. Swaminathan as the father of green revolution. And who is the father of milk white revolution or bringing milk to India? You will tick Dr. Kurian as the father of white revolution. And one more question may be asked. Who is the father of agro-informatics in India? Suppose in the objective type examination, if the question is asked, who is the father of agro-informatics in India? What is your answer? Agro-informaticsக்கு இந்தியாவினுடைய தந்தை யார் என்று கேட்டால் objective type examinationல நீங்கள் என்ன விடையை டிக் பண்ணுவீங்க? மோனி மாடசாமி என்றதை டிக் பண்ணுங்க. நம்மிடத்தில் சீஃப் கெஸ்டாக இருக்கிறவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் அல்ல. அக்ரோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸை இந்தியா முழுவதும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த வயது காலத்திலும் அல்லும் பகலும் போராடுகின்ற ஒரு நபர். And it is the privilege of God that gave me an opportunity to be the member of NAC Inspection Committee. That's why as the member of NAC Inspection Committee, I got an opportunity to visit a deemed to be university in Uttar Pradesh. And I was the coordinator of the inspection team. And I was very disturbed because I don't know Hindi language. I don't know how to communicate with others. Then one man came. Sir, are you from Tamil Nadu? And can I talk to you in Tamil? I am from Tamil Nadu. That man is what our Dr. Moni Madaswamy. And when we were chatting with each other, at a fine time he told me that he was from Kotar. And I told him I am from Takkalai. Then we became very close friends. Then I asked him, sir, in which college did you have your UG education? He replied me that I was having the UG education in nearby Anna College, Aralvaimuli. And I was having the UG education in Christian College, Marthandam. And last year, we brought a chief guest to our student on the college day function. On Jaka Jivadev, or his family name, we will call him as Ambi from Takkalai. He did his school education in Government High School, Takkalai. And now he is one of the most important directors in ISRO. And you know about Sivan, who was a student of Hindu college. He became the ISRO chairman. So why do we bring such type of personalities to the college in the college day function? Means the fundamental point is what we need is the urge to succeed. What we need is the urge to make the challenge. What we need is urge to face the struggles of life. There is no need for a bed of roses. There is no need for a school like Harvard, Yale, or what we call as Anna University or any other institution. Even from these humble institutions, you can succeed in your life. நான் ஒரு தாளாளர் ஆன பின்பு எளிய நிலையில் இருந்து உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து இந்திய நாட்டையே ஆட்டி படைக்கின்ற வல்லமை கொண்ட நபர்களை இங்கு அவர்கள் சீஃப் கெஸ்டாக வந்தால் மாணவர்களாகி உங்கள் இதயத்தில் இருக்கின்ற உணர்வுகளை அதை தட்டி எழுப்பும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் கடந்த ஆண்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓனுடைய ஒரு டைரக்டர், ஒரு அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த ஒரு டைரக்டரை சீஃப் கெஸ்டாக அழைத்தோம். இன்று நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சாதாரணமாக ஹம்பிள் ஆர் எ சிம்பிள் அண்ணா காலேஜ். ஹி வாஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் காலேஜ். அண்ட் ரிகார்டிங் அக்ரோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஹி இஸ் ஷேக்கிங் இந்தியா அண்ட் எவ்ரிபடி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹிம். அக்ரோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸா
மோடி மாடசாமியை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி இந்தியாவும் உலகமும் கூப்பிடக்கூடிய அளவில் ஒரு சாதாரண கல்லூரியில் படித்து வந்த நபர் வளர்கின்றார் என்னால் தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் அச்சீவ்மெண்ட், தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் சக்ஸஸ் இன் லைஃப். எனவே என்னுடைய அருமை மாணவர்களே, அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோன்னு சொன்னால், இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஜோக் ஆர் இட் இஸ் நாட் ஃபார் டைம் பாஸிங் ஆர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ரிலாக்ஸிங், இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் டச்சிங் யுவர் ஹார்ட். உங்களுடைய மனதை தட்டி எழுப்புவதற்காகத்தான் அவரை இங்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றோம். There is one say that given by Alexander Pope, when so many doors are opened, we knock the closed door again and again. அநேக கதவுகள் திறந்திருக்கின்ற நேரத்தில் மூடி இருக்கின்ற கதவையே தட்டிக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்று. இந்த உலகத்தில் வாய்ப்புக்காக எத்தனையோ வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன, கதவுகள் திறந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் அவர்கள் நமக்கு கூறினார்கள். அவர்களுடைய முக்கிய கருத்து என்னவென்றால், அக்ரோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் அல்லது விவசாயத்தை டெக்னாலஜியோடு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும். there is no need for migration of anybody from this place to anywhere. குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் அக்ரோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னால் என்னால் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் என்று அவர்கள் சவாலாக கூறுகின்றார்கள். that's why he could agree with us that our college would be one of the center for agro informatics. That is why he will assured us that he would help us. அதற்காக நீங்கள் ஒரு நல்ல கரவுகளையை கொடுக்கணும். And our college, it has got 45 acres of campus, and we use that particular area not for any purpose. And with the assurance of sir, certainly I believe that within a few years there will be greenery accompanying or merging or amalgamating agricultural and informatics. That's what. And also he encouraged us to start PG courses in health informatics and agro informatics. Is it not? Health informatics. நம்முடைய கல்லூரியில் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், அக்ரோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னு பிஜி கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுகிறேன் என்று கூறுகின்றார்கள். மாணவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் உள்ள ஒரு இடம். ஸோ we are so happy that we have a great chief guest among us, and we must be proud of him. And another important point that I would like to say is, it is my duty as a correspondent to appreciate all the students, well disciplined, well behaved, even though certain areas there may be certain disturbance. And almost all the final year students, you got placement, and we are so happy about that. உங்கள் அனைவருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைத்திருக்கு. இந்த ஆண்டு முழுவதும் நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் மிக சிறந்த மாணவர்களாக பணிபுரிந்தீர்கள். இருந்தீர்கள். அதற்காக நன்றியுடையவர்களாக இருக்கின்றோம். And I would like to say a small story, and I would like to complete my lecture. நான் ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்து பத்திரிகையில் ஒரு சிறிய கதையை படித்தேன். அந்த கதை என்னவென்றால், ஒரு தோட்டக்காரன் ஒவ்வொரு செடிகளாக கட் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான். அந்த கட் பண்ணி கொண்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு செடியில் ஒரு குருவி கூடு இருக்கிறது. அந்த குருவி கூடையும் அவன் கட் பண்ண வேண்டும். அந்த குருவி கூடை கட் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் அந்த குருவி கூட்டுக்குள்ளால் ஒரு அம்மா குருவி, ஒரு அப்பா குருவி, 2 குஞ்சு குருவி இருக்குது. இந்த 4 குருவிகளும், ஐயோ நம்ம கூட்டை கட் பண்ணி விட்டுட்டா என்ன பண்ணுறதுக்கு, கட் பண்ணிட்டா நம்ம எங்கே போகிறதுக்கு அப்படின்னு திகைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். தோட்டக்காரன் வந்தான். அந்த கத்திரியை எடுத்து அந்த கூட்டை வெட்டி அப்படியே போட்டு விட்டான். அம்மா குருவியும் அப்பா குருவியும் குஞ்சு குருவிகளும் சேர்ந்து அழுது கொண்டே இருக்கின்றன, என்ன செய்கிறது என்று. கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த அப்பா குருவி என்ன செய்ததுன்னு சொன்னால், வெளியே போய் ஒரு சுள்ளியை எடுத்து இன்னும் உயரமான ஒரு மரத்துக்கு மேலே அந்த ஒரு சுள்ளியை கொண்டு வைத்தது. அம்மா குருவி அதை பார்த்துட்டு என்ன செய்யுதுன்னா, இன்னும் ஒரு சுள்ளியை அதை கொஞ்சம் கொண்டு வைத்தது. குஞ்சு குருவிகள் அதை பார்த்து அடுத்த சுள்ளியை கொண்டு வைத்தது. கொஞ்ச நேரத்தில் மனம் சோர்ந்திருந்த அம்மா குருவிகளும் அப்பா குருவியும் குஞ்சு குருவிகளுமா சேர்ந்து சிறிதாக அந்த குச்சிகளை எல்லாம் எடுத்து அடுக்கி, நேரத்தை வீணடிக்காமல் உயரத்தில், யாரும் எட்ட முடியாத உயரத்தில் ஒரு அழகான கூண்டை கட்டி மறுபடியும் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்கள். கோவிட் காலத்தில் உள்ள லாக்டவுனில்
வெட்டி வீழ்த்தப்பட்ட இந்த பொறியியல் கல்லூரியானது, இந்த கல்லூரியில் உள்ள ஆசிரியர்கள், இதர பணியாளர்கள், நம்முடைய பிஷப் பேராயர் அவர்கள், நம்முடைய முன்னால் இருந்த செயலாளர் அவர்கள், இப்பொழுது இருந்த நிர்வாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செக்ரட்டரி அவர்கள், இப்படிப்பட்ட அத்தனை குருவிகளும் தங்களால் இயன்ற உறுதிகளை ஒவ்வொரு சுள்ளி சுள்ளியாக எடுத்து வைத்து இந்த கடினத்திலும் அந்த வீழ்ந்த கூட்டை மீண்டும் உயர கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கின்றார்கள். தட் இஸ் த சக்ஸஸ் ஆஃப் அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். விழுந்து போன நம்முடைய ஸ்தாபனமானது இப்பொழுது உச்சத்தில் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தாபனமாக கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு அத்தனை பேரும் அவர்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பையும் அளித்தார்கள். இந்த கல்லூரியில் உள்ள ஆசிரியர்களானாலும் சரி, பணியாளர்களானாலும் சரி, நம்முடைய அத்தியட்ச ஆதீனத்தில் உள்ள நிர்வாகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நபர்களும், நான் அவர்களிடம் சென்றிருக்கின்றேன். 10 கேட்டால் 5வது கிடைக்கும், அதுதான் சக்ஸஸ். 10 சுள்ளிகளை கேட்கின்ற பொழுது 5 சுள்ளிகளாவது கொடுத்து அழகான ஒரு கூட்டை நாங்கள் கட்டி கொண்டு இருக்கின்றோம். அந்த கட்டி கொண்டிருக்கின்ற கூட்டிற்கு முத்தாய்ப்பு வைக்கிறது போன்றதான் இந்த 45 ஏக்கர் நிலமும் வீணாகக்கூடாது என்று நம்முடைய அக்ரோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸுடைய தந்தை அவர்கள் அதனை வளப்படுத்துவதற்கு நமக்கும் உறுதியளித்திருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த கல்லூரி எதிர்காலத்தில் இட் வில் பி எ நெஸ்ட் கிவிங் ஷெல்டர் டு மெனி அண்ட் மெனி இன் த ஹை ஆல்டிடியூட். உயர்ந்த சிகரத்தில் அத்தனை பேருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு கூண்டாக இது மாறும் என்ற நம்பிக்கை ஒரு தாளாளராகிய எனக்கு இந்த நேரத்தில் இருக்கின்றது என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள வருகின்றேன். என்னுடைய அன்பு மாணவர்களுக்கு கூறக்கூடிய ஒரே ஒரு அறிவுரை என்னவென்றால், யூ ஆர் யூனிக் ஃபீச்சர். நான் என்றைக்கும் கூறுகிறது போல உங்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் வித்தியாசமான டேலண்ட்டுகள் இருக்கும். ஐடென்டிஃபை த டேலண்ட் அண்ட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப். நான் ஒரு முறை நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய தலைமை செயலாளர் திரு இறையன்பு, தமிழ்நாடு அரசினுடைய தலைமைச் செயலாளர் திரு இறையன்பு என்று இருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய அறிவாளி, மிகப்பெரிய ரீடர், எதையும் படித்தே காலத்தை தள்ளுகிறவர்கள். அவர்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். வாட் இஸ் பியூட்டி? அழகு என்றால் என்ன என்று ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். ஒவ்வொருத்தரும் அழகு என்றால் என்ன என்பதற்கு பல பதில் கூறுவார்கள். அண்ட் ஷெல்லி என்ற ஒரு கிரேட் போயட் அழகு என்று கூறுகின்ற பொழுது உண்மைதான் அழகு என்று கூறுவார். ஆன் எ கிரீஷியன் ஏர்ன் என்ற ஒரு கவிதையில் பியூட்டி இஸ் ட்ரூத், ட்ரூத் இஸ் பியூட்டி என்று கூறுவார்கள். அண்டு நம்முடைய இறை அன்பு தலைமைச் செயலாளர் அவர்கள் என்ன சொன்னார் என்றால், எவைகளெல்லாம் சுறுசுறுப்பாக இருக்குமோ அவைகளெல்லாம் அழகாக இருக்கும், எவைகளெல்லாம் சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்குமோ அதெல்லாம் அழகாக இருக்காது. தட் இஸ் ஹிஸ் ரிப்ளை. அணிலை பாருங்கள், அது சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது, அது அழகாக இருக்கிறது. சிட்டுக்குருவியை பாருங்கள், அது சுறுசுறுப்பாக இருக்குது, கலர் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது அழகாக இருக்கிறது. எனவே எனது அன்பு மாணவர்களே, டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப், நீங்கள் அழகாக இருங்கள், நீங்கள் நல்ல அழகாக இருங்கள். எப்படி நல்ல அழகாக இருக்கிறது? சுறுசுறுப்பாக இருங்கள். பி வித் ஸ்மைல். காட் பிளஸ் யூ. இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள். நன்றி. Thank you, sir, for your words of encouragement. Now I call upon Advocate Joseph Daya Singh, Administrative Committee Member, to felicitate the gathering. இனிமையான மதிய வேளை, அனைவருமே பசி என்கின்ற ஆதங்க எல்லைக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளை, நம்முடைய சரித்திர புகழ் வாய்ந்த கன்னியாகுமரி பேராயத்தின் பெருமை மிகு சேவை மிகு கல்லூரிகளில் ஒன்றான சிஎஸ்ஐ பொறியியல் கல்லூரி தோவாளையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற 28வது கல்லூரி ஆண்டு விழா. இந்த இனிய விழாவிற்கு தலைவர் இல்லை தந்தை என்கின்ற பொறுப்போடு தலைமை பொறுப்பை எடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் டாக்டர் என் எபனேசர் ஜோசப் அவர்களே, முன்னிலை வகித்திருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய முதல்வர், நான் அதிகமாக நேசிக்கின்ற டாக்டர் ஸ்பென்சர் பிரதாப் சிங் அவர்களே, சிறந்த விழாவில் மாணவர்களுடைய மனதில் பதியும் விதமாக அதிகமாக புத்தகத்தை படியுங்கள் என்று உங்களுடைய மனதில் ஆணிவேரை பதித்து கன்னியாகுமரி பேராயத்தின் வளர்ச்சி நாயகனாக உங்களுடைய கல்லூரியினுடைய அனைத்து நிலை வளர்ச்சியிலும்
என்னுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக உண்டு என்கின்ற ஆதங்கத்தோடு சிறந்த ஒரு சிறையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற நிர்வாக செயலாளர் எனது அருமை நண்பர் மரியாதைக்குரிய வழக்கறிஞர் தினேஷ் அவர்களே, என்னோடு அமர்ந்திருக்கின்ற நிர்வாக குழு உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய எபனேசர் ஜோசப் அவர்களே, சிறு வயது முதல் நானும் அண்ணன் சாலமன் அவர்களும் நெருங்கிய நண்பர்கள், உறவினர்கள். இந்த கல்லூரியினுடைய தாளராக பொருளாளராக பதவியேற்ற ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சிக்கு தாளாளர் எவ்வளவு பேசுகிறாரோ அதை விடவும் அதிகமாக எங்களுக்கு இதை நீங்கள் இன்று மதியத்திற்குள்ளால் தந்தே ஆக வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு உறுத்து கட்டளையிடுகின்ற விதமாய் அமர்ந்திருக்கின்ற எனது அருமை நண்பர் சகோதரர் பொன் சாலமன் அவர்களே, கல்லூரி ஆண்டு விழாவை ஆசிரியர்களோடு இணைந்து மாணவர்களோடு இணைந்து மிகவும் அழகாக, உண்மையிலேயே நான் செயலாளர் வரும்போது பேசி கொண்டு வந்தோம். உங்களுடைய கல்லூரியை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொண்டு வந்த விதமாக அழகாக செய்து தந்திருக்கின்ற கல்லூரி விழாக்குழுவினுடைய தலைவர் எனது அருமை நண்பருடைய மனைவியார் ஷர்லி ஞானப்பிரியா அவர்களே, சரித்திர புகழ் வாய்ந்த பேராயம் என்று கூறினேன். அந்த சரித்திர புகழ் வாய்ந்த பேராயத்தில் சேவை மனப்பான்மையோடு சேவையோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற துறை தலைவர்களே, பேராசிரியர்களே, ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்களே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்களுடைய தாளாளர் அவர்கள் கடைசியாக பேசும்போது மாணவர்களை குறித்த ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள், சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள் என்று. பல கல்லூரி ஆண்டு விழாக்களில் பேசியிருக்கிறேன். நான் பேசும்போது எல்லா மாணவர்களுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அழகாக ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. ஆனால் முதல்வர் கொஞ்சம், உங்கள் கல்லூரி முதல்வர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் கல்லூரியில் மாத்திரம்தான் மாணவர்களெல்லாம் அப்படி முகமுகலர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறீங்க. என்னான்னு தெரியல. ஒருவேளை அப்படி உங்களுடைய முதல்வர் உங்களை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தாலும் இது கல்லூரி ஆண்டு விழா, ஆசிரியர்களோடு இணைந்து நீங்கள் இன்று செய்கின்ற ஒரு நல்ல நிகழ்வு, 28வது கல்லூரி ஆண்டு விழா. அதில் ஜாலியாக இருங்க, சரியா? எல்லோரும் அழகாக சிரித்து ஜம்முன்னு இருங்க. இந்த விழாவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாய் வந்திருக்கின்ற இந்த கல்லூரியில் பயின்று கொண்டிருக்கின்ற மாணவ மாணவியர்களே, உங்கள் அனைவரையும் குமரி பேராயத்தின் சார்பில் வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த பஞ்சாயத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் அவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உண்மையிலே எனக்கு தந்த பாட்டு சாற்றுனது வாழ்த்துறை. முதலாவது, உங்களுடைய முதல்வர் அவர்கள் நாங்கள் வருவதற்கு முன்பாக கல்லூரியின் ஆண்டறிக்கையை வாசித்திருக்கிறார்கள். அதை நான் அமர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தேன். ஒரு கல்லூரி ஒரு சிறந்த கல்லூரி என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் இந்த கல்லூரியை அனைத்து நிலைகளிலும், அதாவது எல்லா ப்ரோக்ரஸும் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிறது. அதற்காக கல்லூரி தாளாளர், பொருளாளர், முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்களை, கல்லூரி ஊழியர்களையும் குமரி பேராயத்தின் சார்பில் பாராட்டுவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இரண்டாவதாக, நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவருடைய பேச்சுக்களை உன்னிப்பாக கவனித்திருக்கிறீர்கள். அவரை குறித்து நம்முடைய தாளாளர் அவர்கள் மிகவும் அழகாக சில கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தார்கள். என்ன கருத்துக்களை சொன்னாலும் நம்முடைய மண்ணின் மைந்தர் உயர்ந்த இடத்திலிருந்து நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய அன்பும் ஆசியும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் என்பது இந்த நல்ல தருணத்தில் நான் அவர்களை பணிந்து வணங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதே போல் உங்களுடைய தாளாளர் அவர்கள், இந்த கல்லூரியினுடைய நிலைப்பாடுகள் இங்கே இருக்கின்ற பேராசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் தான் தெரியும். அனைத்து நிலைகளிலும் எங்களுடைய நிர்வாக செயலாளருடைய ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்விலும் காலையில் ஒரு வார்த்தை பேசுகிறார் என்றால், என்னென்ன செயல் திட்டங்களை இன்றைக்கு செய்வது என்பது நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் ஆலோசிக்கிறார்கள் என்றால், எப்படி இந்த கல்லூரிக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் அவருடைய எண்ணத்தில் எப்போதுமே இருக்கும். அவர் வந்த அன்றிலிருந்து இன்று வரை உங்களுடைய பொருளாளர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செக்ரட்டரிக்கு ரூமுக்கு முன்னால் இருந்துருவார் சேரில். தாளாளர் தொலைபேசியில் பேசுவார்கள். அவரை நான் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய, மதிக்கக்கூடிய, வணங்கக்கூடிய ஒரு தந்தை என்று முதலே குறிப்பிட்டேன். தாளாளர் என்று குறிப்பிடவில்லை, இந்த கல்லூரியினுடைய தந்தை என்று குறிப்பிட்டேன். அவ்வாறு தான் இன்றைக்கு வரை நம்முடைய தாளாளருடைய செயல்பாடுகள் எங்களுடைய பார்வையில். அதற்காக ஒரு விசை கூட அவர்களை பாராட்டுகிறேன். நான் செயலாளர் சொன்னதை மீறி வேறு எதுவுமே சொல்லலை. நிர்வாக செயலாளர், இங்கே இருக்கின்ற மாணவர்கள், நம்முடைய அக்ரி சார் சொன்னாங்க சில கருத்துக்களை.
அவைகளின்படி நடையுங்கள். உங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எல்லாம் வாழட்டும் வளரட்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your enthusiastic words. Achievements of today are the stepping stones for tomorrow. May I request our Honorable Chief Guest, Professor M. Mani Madaswamy, to crown the academic achievers with certificates and prizes, as I call upon Mrs. S. Diana Juliet, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, for announcing the academic toppers.